Shabbat Shalom, everyone. Welcome again back to our Shacharit selections, our Shabbat morning selections. And I just want to say, we really appreciate that you're bringing us into your home. Maybe you're enjoying being at home and you can go to Shabbat services in your sweatpants, and that's amazing. Maybe you got a little bit dressed up to honor the day. That's also great. But just to say that we really appreciate that you're opening up your homes to us and thinking about ways to make Shabbat meaningful. So with that, we have a lovely service for you, and I'll turn it over to Michael. Thank you very much, Rabbi Walker. And just because you see us in talit and white shirts doesn't mean we're not wearing sweatpants as well, just so you know that. So for Psukei de Zimra selections this morning, I decided to take a few pieces that we usually have either members of the congregation who lead Psukei de Zimra sing, or that people join along with. So hopefully you'll approve of the selection. We'll begin with Birchot HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech vivina lavchin ben yom uven laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani betzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish sharumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matzir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kifufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher echin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvuraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam moter Yisrael b'tifaraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten layaev koach. Torat Adonai temima, Torat Adonai temima, Torat Adonai temima, meshivat nafesh. Torat Adonai temima, Torat Adonai temima, Torat Adonai temima, meshivat nafesh. Edut Adonai ne'emana, Machkimat peti. Edut Adonai ne'emana, Machkimat peti. Tzadik katamar yifrach yifrach, tzadik katamar yifrach, tzadik katamar yifrach yifrach, tzadik katamar yifrach. Ke'erez balvanon yiske, ke'erez balvanon yiske, ke'erez balvanon yiske yiske. Ke'erez balvanon yiske, ke'erez balvanon yiske, ke'erez balvanon yiske yiske. Lagid ki yashar Adonai, lagid ki yashar Adonai, lagid ki yashar Adonai, lagid ki yashar Adonai. Tzuri velo avlata bo, tzuri velo avlata bo, tzuri velo avlata bo. Tzuri velo avlata bo, tzuri velo avlata bo, tzuri velo avlata bo. Hallelujah, 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 El Bekodsho, hallelujah, hallelujah, Birkia Uzo. Hallelujah, 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 Vigvurotav, hallelujah, hallelujah, Kerov Gudlo. Hallelujah, 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 Betei Kashofar, hallelujah, hallelujah, Benevel Vechinor. Hallelujah, 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 Betofu Machol, hallelujah, hallelujah.
הללוהו במינים ועוגב, הללוהו, הללוהו בצלצלי שמה, הללוהו, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השירה לאדוני, כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים, עוזי וזמרתיה, ויהי לי לישועה, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי ברוממנו, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרעה וחילו ירה בים, ומבחר שלישיו טובעו בים סוף, תהומות יחסיומו ירדו במצולות כמו אבן, ימינך אדוני נדרי בכוח, ימינך אדוני תירץ אויב. מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלף. Ochenar marom vekadosh emo vechatov aronenu tzadikim Adonai layesharim navatehila befi yesharim titalal uvediverei tzadikim kideborach uvelshon chasidim titromam uvekerev kedoshim tikadash uvemakalot rivevot amecha mecha beYisrael umakalot rivevot amecha beYisrael berina yipar shimcha mokeinu bechol dor vador berina yipar shimcha mokeinu bechol dor vador שכן חובת כל יצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקהלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גולו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו,
חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו מבריקים נוגה, נאה זיוון בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בימה רצון קונם, בעיר בכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור רע, והקים צורת הבנה, שבח נותנים לו, כל צבע צבע מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים בחיות הקודש. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשיטתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאור על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ויאמר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונדעו על הציצית הכנף בתכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם. Amen. Please join me in the Amidah. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Koneh Hakol ve'Zocher Chazdei Avot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה, רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחייר, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות ביתים
Baruch atah Adonai Mechayei hametim. Yismach Moshe b'madnar chelko. Yismach Moshe b'madnar chelko. Ki even neman karatalo. Ki even neman karatalo. Kilil tiferet perosh natata lo. Kilil tiferet perosh natata. Kilil tiferet perosho. נתת ויעמדו לפניך על הר סיני ושני לוחות אבנים מורים בידו וכתוב בהם ספירת שבת וכן כתוב בתורתך אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך שבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעובדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה רצון שבקודשך וינוחו בישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת וכל החיים יודוך הסלע והללות שלך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נועל להודות אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה משולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדיך אמורה מפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יברכך אדוני וישמרך כן יהי רצון יאללה לה 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 יאללה 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 לה 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 יאללה לה 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 יואר אדוני פניו אליך ויחונך כן יהי רצון רצון יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום כן יהי רצון רצון יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 יאללה לה 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 שים שלום טובה טובה וברכה חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו 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 ועל כל ישראל עמך עמך שים שלום טובה טובה וברכה חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו 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 ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו שים שלום טובה טובה חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו 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 ועל כל ישראל עמך
תורה חיים ויהבה חסד ויהבה חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים וחיים ושלום ושלום שים שלום שלום טובה טובה וברכה חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו 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 ועל כל ישראל עמך וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Delighted to move on to the Torah reading. And as we did last week, we're going to take 3 brief selections from Parshat Emor, which of course is part of what we refer to as the Holiness Code, certain restrictions and expectations of the priests in terms of how to develop and sustain their holiness. And of course, most of the Parsha deals with a description of the various festivals, and I'll come back to that in a moment. The first selection I'm taking interestingly refers to how we need to be considerate when we're taking some kind of animal for sacrifice, that you don't take it together with its mother, similar to some of the other laws we've read about in other places. And interestingly as well, there's a fascinating passage at the end of this section that I've chosen, which talks about wonderful ambiguity about exactly how is it that we are holy in terms of God's being holy, because it talks about v'nikdashti, God will become holy among the Israelites. And then it says, Ani Adonai mekadishchem, I'm the God who makes you holy. So how does that work? God is holy when God is with us. God makes us holy. Think about that. וידבר אדוני אל משה לאמור, שור או חסב או עז כי ייוולד, והיה 7 ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לאדוני, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ותזבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תזבחו, ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני אדוני, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. And as I mentioned, the Parsha deals quite a bit with the various festivals, and what could be more appropriate than to read a little bit about Sfirat HaOmer? So that's the next section that I've chosen to begin. וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, 2 שני עשרורים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לאדוני, והקרבתם על הלחם 7 כבשים תמימים בני שנה, ופר בן בקר 1 ואלים 2, יהיו עולה לאדוני, ומנחתם בנזקיהם, אישי ריח ניחוח לאדוני, ועשיתם ציריזים 1 לחטאת, ו2 כבשים בני שנה לזבח שלמים, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני אדוני, על 2 כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן, וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם. בכל מושבותיכם לדורותיכם, ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך בקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם.
Of course, if you were paying attention to the last couple of verses, how do we summarize what we're supposed to do in terms of best following instructions and enjoying the festivals? That's enjoying with others. Meaning that while the harvest may have been plenty and we reap the benefits for that, we have to think of others less fortunate and therefore leave a corner of our field, forget conveniently things that we might have collected otherwise. And of course, don't pick up those things that have fallen when we try to grab a little too much for ourselves. The last selection I'll take from the reading regarding Sukkot. Why Sukkot? Because Sukkot is unique. It's the only one of the festivals here that mentioned the word of being sameach, usmachtem. And it says tachogu, celebrate it. Whereas in the other festivals, it simply mentions the fact that there is a chag. So perhaps in these days when we're not feeling that great, we can think of Sukkot, as far away as it may be, and try to rejoice in whatever it is we have. אלה מועדי אדוני, אשר תראו אותם מקראי קודש, להקריב איש של אדוני, עולה ומנחה, זבח ונצחים דבר יום ביומו, מלבד שבתות אדוני, ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני, אך ב15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים, וענף עץ אבות מרבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, להוציא אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם, וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. We'll now take a short passage, just a brief few verses from the Haftarah. So the Haftarah also refers to certain things that the priests are restricted from doing, and more about their responsibilities. I'm just going to read a couple of verses that talk about the fact that in addition to ritual practice, the priests are responsible for teaching and for making sure that people are aware of the various laws in terms of how to celebrate, not just to do something, but to explain it as well, to make sure that's passed on from generation to generation. ותמיורו בין קודש לחול ובין טמא לטהור יודיעום. ועריב המה יעמדו למשפט, במשפטי ישפטו, ותורותי ואת חוקותי בכל מועדי ישמורו, ואת שבתותי יקדשו. והייתה להם לנחלה, אני נחלתם, ואחוזה לא תיתנו להם מישראל, אני אחוזתם. המנחה והחטאת והאשם המה יאכלום, וכל חרם בישראל להם יהיה, וראשית כל ביקורי חול, וכל תרומת קול, מכל תרומותיכם לכהנים יהיה, וראשית הריסותיכם תיתנו לכהן, להניח ברכה אל ביתך, כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. So as many of you know, maybe you don't know, I actually have been living in Connecticut for the past 6 weeks. I'm sheltering in place here with loved ones. And as I was
preparing to leave Toronto and thinking about what I wanted to bring with me, I knew I had to bring my plants with me because I wasn't sure how long I would be gone. So I took my plants in the car and I drove here to Connecticut. And one of the plants that I brought with me, I thought it was dead. But I wasn't ready to give up on it. So I brought it with me here to Connecticut, and I've been watering all of them. And I've continued to water this plant that I really thought was no longer alive. And the other day I was shocked. I hadn't really been paying that much attention to it. And I was shocked to see that it actually had these two really, really tiny, small flowers on it. And it had bloomed. And it really struck me because I hadn't been looking that closely. I hadn't even really been noticing it that much. And all of a sudden, oh my gosh, here are these flowers. And it reminded me just to kind of keep hope and to keep my eyes open for these things and not take it for granted. And it was just a special moment in my day, realizing that, oh, this plant is still alive, and to continue to take care of it and notice those small things. So in this week's Torah portion in Emor, we are going through, part of it is going through the holiday calendar, as Michael mentioned, right? So we get Passover, and then the counting of the Omer, the period of 7 weeks between Passover and Shavuot. And the verse that refers to it, it's Leviticus chapter 23, verse 16. It says, Ad mimochorat haShabbat hashvi'it tisperu hashamayim chamishim yom v'hikravtem mincha chadasha l'Adonai. You must count until the day after the 7th week, 50 days. Then you shall bring an offering of new grain to Adonai. We count the days of the Omer, the period we are in now, each day for 7 weeks. Then at the end of that counting, we get to Shavuot, a holiday when we celebrate the giving of the Torah. But fun fact, nowhere in the Torah does it connect Shavuot to the day that Mount Sinai happened. At least nowhere does it explicitly say that. So why? Well, there are lots of potential reasons. And as I like to say, they are all right in their own way. One potential reason is that Shavuot was originally an agricultural festival. We see here the timing of Shavuot was dependent on the harvests and very much connected to the wheat harvest. But as our civilization became more distant from agriculture, the festival didn't have the same meaning, right? If we're not harvesting the wheat, we're not kind of in touch with that timing. So the rabbis connected it to an event that would have universal meaning for Jews, whether or not they were farmers, right? The giving of the Torah. Another explanation by a commentator called Kli Yakar that I really love is that the Torah does not mention Shavuot as the day in which we celebrate the giving of the Torah, because that would limit the revelation experience to just one day. As the Kli Yakar says, it's not mentioned explicitly in the Torah that this day is the day of the giving of the Torah, because God did not want to limit it to one specific day, since each and every day of the year, it should be as if one received Torah on that day from Mount Sinai. But here, he is saying Shavuot is not explicitly connected to the giving of the Torah in the actual Torah, because if it was, it would limit revelation. It would limit the special occasion to just one day instead of an ongoing process. However, the Kli Yakar does say that our verse in the Torah is giving us a little clue about Shavuot being connected to revelation. Right? So he draws on the verse again that I read earlier of Leviticus 26, verse 16. He says, you must count until the day after the 7th week, 50 days, then you shall bring a new offering to Adonai. Right? New offering, or in the Hebrew, mincha chadasha. That day of offering the new grain is the day that lines up with Shavuot. And he connects this phrase to the concept of receiving the Torah. He says this phrase about a new offering is a sign for the day of the giving of Torah, since the Torah must be new, must be chadasha, to a person on every day, as if they received it on Mount Sinai every single day. And therefore the day of its giving is stated nowhere explicitly in the Torah, but rather hinted at in the beginning of the new offering, to teach that the Torah should be a new offering on each and every day. So each day,
we are encouraged to find something new. It's not just that we are all waiting for one big day when everything happens and boom, we have it. It is instead an incremental process that builds on itself little by little, but that something special is happening every day. Having this type of awareness that something special is happening day by day, that revelation is taking place for us every day, is not easy to maintain. It is so easy to get bogged down by life, especially always and especially now, when for many of us, all the days kind of blur together. It can be helpful to have one big day to look forward to, whether that be Shavuot or the day that we can all come back to shul. But only looking forward, as the Kli Yakar points out, takes away from what is happening around us every day. Every day can bring us something new and special. So how do we stop the days from blurring together? How can we take time to appreciate each day to help us be more aware and open to discovering new learning and new Torah? Well, one way we can do that right now is through our counting of the Omer. When we give each day a number, it can help us take the time to recognize the day and when it passes. Even if you haven't been counting until now, give it a try. Notice each day and try to think of something new or something special that happened that day. It could be the smallest thing, right? Like my story from the beginning about my plant with the little flower, right? That was a special little tiny thing that I noticed. But adopting the attitude of the Kli Yakar, that revelation is always happening, can help us direct our mind to try and notice what Torah is coming our way. And when I say Torah, I mean it in the most general sense, a new learning, a new thought, or new perspective coming our way today. Each day, the Torah is being revealed to us in some way, large or small. We just have to open ourselves up to notice when we were receiving it. Maybe we are receiving it when we go on a walk and notice the flowers in a way we hadn't before. Maybe it is when we speak to a loved one and take the extra effort to truly listen to what they are saying. Maybe we had the chance to attend a class online or read something that really made us think. There's so many possibilities. All it takes is awareness of trying to be present in the moment. Each and every new thing we notice or learn is a mincha chadasha, a new offering. And what we gain from that offering can be everything. Shabbat shalom.
Please join me for the Musaf Amidah together. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim Bekonei HaKol V'Zocher Chazdei Avot U'Mevi Goel Livneihem Leman Shemo B'Yahava Melech Ozer U'Moshiach U'Magen Baruch atah Adonai, Magen Avraham, atah Gibor le'olam Adonai, Mechayim metim atah Rav leHoshia, Mechalkel chayim becheser, Mechayim metim berachamim rabim, Somech noflim berofei cholim, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחייב, ומצמיח ישועה ונאמנת לחיים מתים. Baruch atah Adonai mechayei hametim. Uveyom hashabat, uveyom hashabat, uveyom hashabat, uveyom hashabat. Shnei kfasim b'nei shanat emimim, b'nei shanat emimim, u'shnei yisronim solek minecha, lulav hashemen v'nisko, Uveyom hashabat, uveyom hashabat, uveyom hashabat, uveyom hashabat. Olat Shabbat b'Shabbato, halulat tamir v'niska. Olat Shabbat b'Shabbato, halulat tamir v'niska. Ritzei Adonai Eloheinu be'amecha Yisrael ovifilatam ve'hasher et havoda lidavir beitecha utefilatam be'ahava tekabel beratzon ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון והכולם יתברך ויתרומם שלך מלכנו תמיד לעולם ועד בכל החיים יודוך סלע ויהללו
את שמך בימי האוהל ישועתנו בעזרתנו סלע יללי לי 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 בעזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאווה להודות שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. And now I turn it over to Rabbi Walker before we conclude with adon olam. Yeah, just thank you all again for joining us. We hope that you are staying safe and well, and we miss you. We're so excited to have, for the time when we can all be back together. But for now, we're glad we can be here in this way, virtually. Shabbat Shalom. And thank you to Michael and to Cantor Loomer for participating today and for all of you. And take it away. adon olam asher malach b'terem ko yitzir nivra le'enasa v'chefso kol azai melech shemo nikra v'yacharei kichlor hakol levado yimloch dora v'ho haya v'ho v'ho yeh v'tifara adon olam asher malach b'terem ko yitzir nivra le'enasa v'chefso kol azai melech shemo nikra v'hu echad ve'yein sheni להמשיך לו להכבירה בלי ראשית בלי תחתית ולא העוז והמזרח adon olam אשר מלך בטרם כה יציר נברא וינשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא בידו מפקיד רוחי וידישן ויהירה ועם רוחי יביאתי אדוני לי ולא יירא. Together adon olam אשר מלך בטרם כה יציר נברא וינשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Shabbat Shalom.